Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle table ronde de cette 26e édition du festival Black Movie à la découverte de Nollywood. Tout d'abord, je suis très heureux d'avoir pu inviter pour cette table ronde James Amuta du film Black Harvest, Kayode Kazume de Afame Funa et malheureusement on regrette que Bolanle Austin Peters de Funmilayo Ransome Kuti n'ait pas pu être présente pour la table ronde maintenant. Je remercie aussi Jamambou, qui est critique, journaliste et consultant de cinéma d'Afrique pour le festival, qui va pouvoir modérer et qui a préparé cette table ronde, donc ça va être un chouette moment. Et je remercie aussi emp'ACT, avec qui nous organisons une partie de cette série de tables rondes. Et d'ailleurs, je convie tout de suite Sandra Ernesto, chargée de projet à emp'ACT, qui va vous dire un petit mot d'introduction en anglais. Ah, en français. Oui, bonsoir. J'ai préparé en anglais, mais vu que vous êtes de majorité francophone, je vais essayer de traduire mes mots. Alors, emp'ACT est très heureux d'être partenaire avec Black Movie Festival. Ce partenariat repose sur nos valeurs communes, la justice sociale, l'égalité, le respect pour la diversité et l'inclusion. Les films de ce festival, ils nous plongent chacun dans des réalités différentes qui nous permettent de porter un regard critique et à travers des histoires poignantes, émouvantes qui nous font réfléchir à comment se connecter avec les autres, à être justement critique, à comment pouvoir agir à notre entourage, être beaucoup plus actif et protéger justement tous ces droits que nous croyons. Donc, emp'ACT, je vais vous parler d'emp'ACT. Alors, emp'ACT, nous travaillons avec des populations vulnérables dans des pays à risque, comme le Togo, Afrique, justement pour empowered, je ne sais pas comment le dire en français, des populations en travaillant avec eux, en soutenant leurs initiatives pour justement pouvoir créer un environnement et faire un changement social durable. Nos projets, ils sont ancrés dans leur réalité quotidienne, mais bien sûr, ils sont toujours influencés par le contexte global où on vivons avec les crises migratoires, la discrimination et l'injustice sociale. Dans ce monde global et interconnecté, des plateformes comme le cinéma, c'est vraiment un outil important pour promouvoir la cohésion et le dialogue. Et c'est pour ça que nous croyons être important d'être ici avec vous et faire ce partenariat avec ce magnifique festival. Le cinéma est vraiment un outil important pour promouvoir la diversité qui existe en Afrique. Chaque film raconte des histoires et montre la richesse du continent, mais ça montre aussi toutes les inégalités, toutes les luttes que les communautés africaines font face. Il faut que je regarde un peu, désolée. Et voilà, donc oui, mais alors... on est d'accord on pense, on croit que le cinéma peut devenir la voie pour un changement social parce qu'il peut porter la voix de ceux qui sont inaudibles, on va dire, particulièrement les femmes, et il expose les inégalités qui existent dans le pays. Mais pour que le cinéma devienne ce moyen d'empowerment, il y a encore beaucoup de défis à surmonter, comme le lack of funding, le manque de financement, l'accès limité aux plateformes de distribution de films, les stéréotypes qui continuent de persister
et aussi comment garder l'authenticité africaine si on veut atteindre un public global. Mais surtout, comment faire que le cinéma devienne ce moyen de plaidoyer qui peut casser, qui peut briser des normes oppressives et faire rejoindre ce mouvement collectif de recherche, de quête de justice sociale. Ça, c'est des questions que emp'ACT apporte ici à cette table ronde. Et parce qu'on croit, nous croyons que ce n'est pas juste une question de réflexion, mais c'est un engagement pour un cinéma qui nous challenge, qui nous défie à battre ces discriminations, à changer nos mentalités et aller de l'avant pour un changement profond dans nos sociétés. I thank you, all the speakers, in advance for your insight, et je vous remercie, vous, de votre présence et de votre engagement à cette réflexion, et à l'équipe de Black Movie pour cette riche collaboration. Et juste après, si vous voulez continuer la discussion, il y aura un verre. On pourra boire un verre et continuer la discussion. Passez une bonne soirée. Merci. Bonsoir. Excusez ma voix. Bonsoir, je suis très contente d'être ici parmi vous pour présenter ce panel sur Nollywood avec la présence de 2 réalisateurs ici. Nollywood, c'est un peu c'est un phénomène, un mystère, une histoire, une évolution. Moi, je viens de la République démocratique du Congo, où la langue est majoritairement francophone, mais on regarde des Nollywood sans sous-titres, c'est-à-dire que c'est en anglais, on ne parle pas anglais, mais on regarde des Nollywood. C'est certainement le cinéma qui est le plus exporté. D'abord, ils sont nombreux. C'est quand même la population la plus nombreuse du continent. Ils sont, je pense, 200 millions. Et aussi à l'extérieur. En fait, la diaspora, il y a une énorme diaspora aux États-Unis et en Angleterre, à Londres surtout. Et ces films sont aussi exportés. Donc, on a l'impression un peu qu'ils s'auto-suffisent entre eux, que si tous les Nigériens ou la majorité regardent des Nollywood, eh ben, ils ont un marché. Donc voilà, on va un peu creuser un peu plus, comme on a l'honneur aujourd'hui d'avoir 2 réalisateurs. Je voulais juste savoir si vous avez eu l'occasion de voir les films. Est-ce que juste lever la main ou pas? Ou bien je leur demande de fermer les yeux, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Black Harvest? I'm asking if they saw your film. Black Harvest? Ok. Et Afamefuna? Ok, good. Si. Il y a encore des projections. They still have screenings tonight and tomorrow, I think. Okay. Alors, I guess my first question will be, what's your definition of a Nollywood film? I don't know, is there any receipt for that kind of film? And is your film a Nollywood film? If I can ask. Maybe, yeah, Kayode can go. Donc, juste la première question, c'est de demander au réalisateur quelle serait la définition d'un film faisant partie de Nollywood, quelle est la recette pour faire ces films-là? Okay, testing. Any film made in Nigeria, it's made in Nigeria, made in Nigeria. It's a Nollywood film. Made in Nigeria, made by Nigerians. Nollywood is Nigerian stories. So yes, Afamefuna, my film, is a Nollywood film. James. Donc la première réponse est juste que tout film qui est produit au Nigeria ou par des réalisateuristes qui viennent du Nigeria est un film de Nollywood. Donc mon film, Afamefuna, est un film de Nollywood. Well, I totally agree. But it wasn't the same thing. I'm sure a few years ago, Nigerian filmmakers did not unanimously share the sentiments
Kayode just expressed. You know, there was kind of like some divisions because people keep asking this question: is your film a Nollywood film? You know, so it caused a lot of division, but we've all embraced it because in the past, people associated the term Nollywood film with a product that was rushed and product that had, that did not have that universal appeal, that tended to pander to, a certain style that looks more like glorified TV or, something that was like it's a filmed stage play, something substandard. And most Nigerian filmmakers started shying away from having that tag because Nollywood is very vast. 2,500 films, more than 2,500 films are produced every year. And the bulk of them end up on YouTube, produced by a section of the country known as Asaba, So they make most of the films that come out of Nigeria. And in fact, that moniker, Nollywood, was coined to describe such films. And for a while, because again, the Europeans brought that moniker, and it seemed like something that was, intentionally designed to cause division. But a few years ago, the Nigerian filmmakers came together and said, see, listen, we are Nollywood. I am Nollywood. No matter what type of film you make, we make films with global consciousness and with global intentions. Films made and commissioned by the major streamers. They are all Nollywood. As long as the film comes out of Nigeria or is made by any Nigerian in the diaspora or anybody that identifies as Nigerian, that film is Nollywood. And we're proud of it. Je suis totalement d'accord, mais il faut savoir qu'il y a quelques années, de nombreux réalisatrices provenant du Nigeria ne partageaient pas cette idée que tous les films venant du Nigeria faisaient partie de Nollywood. Il y avait une certaine division, mais maintenant c'est un terme qui est véritablement, qu'on s'est réapproprié. Par le passé, le terme Nollywood était assimilé à des films qui auraient été faits à la va-vite, qui ne présenteraient pas des histoires universelles, qui auraient un certain style comme une série télé un peu glorifiée ou une pièce de théâtre qu'on aurait simplement filmée. Mais maintenant, les réalisatrices se le représentent différemment. Il faut savoir que l'industrie du cinéma au Nigeria est gigantesque. Il s'agit de plus de 2500 films qui sortent chaque année et un grand nombre finissent sur YouTube. Et Nollywood, maintenant, décrit tous ces films, peu importe le type de film. Il semblerait que ce terme était utilisé par le passé pour justement créer une division parmi les réalisatrices, mais maintenant ça a changé. Maintenant, peu importe le film, nous produisons des films avec une conscience mondiale, des histoires universelles, peu importe les distributeurs. Donc peu importe si c'est un film qui est fait au Nigeria, par des réalisatrices du Nigeria ou des personnes de la diaspora, peu importe, quelqu'un qui s'identifie au Nigeria, eh bien c'est un film de Nollywood et on en est fiers. Thank you. Two things from that. There is some author from Nigeria. Maybe they live in the diaspora. They say when they do film d'auteur, it's not a Nollywood film. Or you agree with that or not? That's why I was asking if there is a special receipt or not. And also, we have to say that usually before, but still today, a lot of movie is based on Western model idea. Like, I don't know, if the United States have the Pretty Woman film, you will have your Nigerian version. But your films, you talk about specific case in Nigeria. Your film is talking about the trafficking of abducted trafficking in Lagos, and yours is about the Igbo community tradition. So how do you see the evolution in terms of the topics? Of course, also the production quality, but also the topics or the generation trying to more focus on Nigerian stories. Or... Donc je leur dis que
je leur dis que il y a quand même deux choses par rapport à ce qu'ils disent, parce qu'il y a des réalisateurs nigériens, surtout ceux qui vivent à l'étranger, qui font du cinéma d'auteur, donc pas du cinéma de entertainment, et que eux ne s'identifient pas comme faisant partie de Nollywood, même s'ils tournent au pays, ça c'est une chose. Et aussi que on reprochait beaucoup au cinéma de Nollywood d'être calqué sur le cinéma occidental, surtout américain. S'il y a un blockbuster aux États-Unis qui sort, je cite Pretty Woman parce que c'est le premier truc qui me vient. Il y a aussi une version nigérienne de ça, mais leurs films à eux parlent plus d'histoires vraiment spécifiques au Nigeria. Comme lui, il parle des trafics d'organes, qui est un grand trafic scandaleux au Lagos, et lui d'une tradition de la communauté Igbo, qui est une grande communauté, tribu ou communauté au Nigeria. Alors, je voulais voir comment est-ce qu'il voit l'évolution est-ce qu'il y a une évolution dans les sujets et aussi dans la qualité de production, bien sûr. Yes, in the past, I'll say in the past 6 to 5 years, there's kind of been like an evolution. It's like, I think that we reached like another tier of filmmaking. There was a point in Nollywood where we wanted to be like Hollywood. Yeah. And we were very much inspired by Hollywood films. Like, these are the types you make the type of films you watch. So Hollywood films were kind of big, blockbuster DVD pirated films. There was a lot of influx of action pirated films in the country, and filmmakers wanted to make their own version of the Terminator, their own version of Pretty Woman, and their own version of a lot of Hollywood films in the 90s. What has changed in the past 6 to 7 years now is realizing our culture, like being proud of who we are, and making films that are now telling the world about us, which is where we are. So there are different, I'll say that's another tier of filmmaking. So we went from trying to make these films to realizing like what's happening to our own stories. What actually even changed is our people, also the audience. When they watch the films, it's when they watch the films, it's like when we start making our own traditional films, when we start telling our own stories, they are more interested. So it's like we went from trying to take in Western culture to finding our strengths and who we are. And it's still an evolving process. What you have to know is that Nollywood we're still a baby industry. But one thing about Nigerians is which is why we can tell ourselves that we can make a film in 4 days, is nothing will stop the Nigerian spirit. It's like anything you set your mind to, you will go and do it. If I watch Terminator, and maybe Terminator was made in 3 years, I can make it in 4 days. So that can do spirit is what we brought into filmmaking. I'll also point that and we thank the internet to watching a lot of do-it-yourself filmmaking videos. The penetration of the internet in the country kind of helped and evolved filmmakers to see that there are different ways, and this is actually an art form. We went from making films in 4 days to Nigerians are now making films in 2 years. And one thing you kind of have to know about Nollywood is 90% of Nollywood filmmakers are do-it-yourself filmmakers. You will see filmmakers watch Terminator, watch a lot of horror films, and watch it like 200 times and say, I know how to do it now. It's using the tools that are available to you. And that is what that has grown over the years into having films now on streaming platforms. Filmmakers are now making films with Netflix and Prime. It's the Nigerian spirit. And that's the evolution. We're in a new tier, and we would keep getting better. Thank you. My bad. Pardon. Donc, on voit une évolution justement dans ces films de Nollywood, une évolution qui est survenue ces 6-7 dernières années dans la production de ces films.
auparavant, les films de Nollywood souhaitaient simplement copier les films de Hollywood. On s'en inspirait grandement. On regardait des blockbusters, par exemple Terminator ou Pretty Woman ou peu importe, et on en faisait une version du Nigeria, donc beaucoup de films des années 90. Et ce qui a changé ces 6-7 dernières années, c'est un regain de fierté pour notre propre culture et l'envie de faire des films qui racontent notre réalité, qui la racontent au reste du monde. Ce qui a changé aussi, c'est que lorsque le public regarde des films qui parlent de nos propres histoires, de nos traditions et autres, eh bien, le public est plus intéressé par ce genre de films. Donc ça a créé une évolution. Donc, auparavant, on copiait des films occidentaux, maintenant on produit les nôtres, mais c'est toujours un processus en évolution. Il faut savoir que les Nigérians ont un esprit extrêmement fort. L'esprit du Nigérian, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut. Si Terminator a pris 3 ans à être fait, eh bien, le Nigérian va dire « Ok, moi je peux le faire en 4 jours, facile ». Donc rien ne peut nous arrêter. Avec Internet aussi, il y a eu tout un afflux de vidéos DIY et ça a beaucoup aidé aussi des réalisatrices au Nigeria de produire leurs propres films à leur manière. Avant, peut-être que oui, on faisait des films à la va-vite en 4-5 jours. Maintenant, on va prendre le temps de faire des films de qualité en quelques années. 90% des réalisatrices au Nigeria font aussi leurs propres films avec justement l'idée du DIY, de le faire par eux-mêmes. En regardant 200 fois un même film et de se dire, OK, maintenant on a les outils, maintenant on a les connaissances adéquates et on peut faire la même chose. Et à présent, des réalisatrices du Nigeria collaborent avec des grandes plateformes comme Netflix et autres pour produire des films. Donc il y a une croissance et c'est surtout cet esprit nigérian qui nous aide à produire ces films et on va continuer à s'améliorer. Well, so Kayode said everything. The only thing that I'm going to add is the moderator mentioned auteur cinema, right? So, which is basically art house cinema. And if art house cinema is Nollywood, it is Nollywood. We to add, so there are a few schools that have evolved from Nollywood. We have some of the best film schools in Nigeria. Nigeria has been making films since the 1940s, So, but people confuse Nollywood for they say, oh, this is Nollywood started in 1992 with the advent of the home video. So in 1992, the home video came about. And these were straight-to-video releases like you have in every film industry around the world. People make cinema and people make straight-to-video films. Now, because these straight-to-video films from Nigeria became so popular around the world, and when you look at the nature of straight-to-video, it's got to be cheap. It's got to be fast, because it's something you need to just watch at home. So you're not going to be filming that with an Arriflex. You're just going to use a Betacam, a VHS camera, and then film it because it ends up on the TV in your home. But at the same time, there was proper Nigerian cinema, But during the military era, the military dictatorship from the 80s to the early 90s, the cinemas were shut down. Now, we had no cinemas. If you have no cinemas, then you can't make cinema. And that was how home video came about. So, Nollywood, where I would disagree a little bit, Nollywood did not actually start, DIY. People were properly trained. We've had Nigerian filmmakers from the 40s, the 60s who were classically trained. Nigerian filmmakers who were making films on 35mm, 16mm. People who were trained on these classic traditional formats. And
a lot of the auteur cinema that she alluded to, started from film school graduates from the Nigerian Film Institute in Jos. So these guys were trained classically, and they believe that, oh, no. What is known as Nollywood at the moment is not cinema, it's not film. It's like Martin Scorsese says it as well. There's a difference between a film, and a movie. That argument still persists till tomorrow between popcorn spectacle and film as an art. In every industry it exists. So, in as much as we have DIY filmmakers who just, after watching a couple of videos on YouTube, they feel like, okay, I can do that. We also have filmmakers who were trained, who are artists in their soul. And yeah, so finally, these people, all of them, I have a lot of them as my friends. I call them intellectual filmmakers, and, we'll mock ourselves like that. But the truth of the matter is that we're all Nollywood. We're all Nollywood. I think the term Nollywood, if we want to do it justice, we should start thinking about the thematic preoccupations. It's not we have to move away from quality, speed, and turnaround time to thematic preoccupations to now describe the epochs, the periods in the history and evolution of Nollywood. But make no mistake, Nollywood is a sophisticated film industry, right? And I said this in Toronto, and I'm saying it here again in Geneva. The thing is that the Nigerian spirit he mentioned, the resilience, the entire industry was built on the backs of private citizens. People who put their money where their mouth was and made this film. You have multi-hyphenates. Some of you who saw Black Harvest, I'm sure you must have seen the opening credits, and you see how many hats I had to wear just because we wanted to make a film. So that's Nollywood. We're not like other industries where we get grants, funds, oh, come and make film. Nobody supports us. And it shows. So we smartly, we don't need 90 days to make a film because we can't afford to. And right now we use the same equipment, if not better than what a lot of filmmakers use in the West. We have access to everything, but they're very expensive, So yeah, that's all I wanted to say. That we are actually not we're very prideful. Yeah, we're a very prideful industry and stuff. So if you give us half of the budget that you guys get to play with, trust me, there's no. Trust me, seriously. Yes, and that's the thing with like Nigerian filmmakers. Let me add is like we say, it's like how much they used to research. Okay, how much they used to shoot that film? We're like 200 million. That's we'll do it too. Oh, like yeah. we will do it with half the budget. We can do it. Yeah. Sorry. Pardon. Donc le tout commençait par il a tout dit au final. Et juste une question about cinema at house. So you mean so every video that would have been made at home without a studio? Non, c'est un peu de cinéma d'auteur en fait. C'est un peu de cinéma d'auteur. The heart cinéma. Non, parce qu'il y a cinéma at. C'est un peu ça. Now, what do you mean by heart cinema? No, At cinema at house. Ah, So cinema it's at literally house. made at home. No. No. Art house. It's an art C'est ça. film. Auteur C'est art. cinéma. Art. Ah, C'est pas ok, heart. pardon. Cinéma d'auteur. Ok, Yeah, cinéma d'auteur. mes excuses. Donc, il faut savoir donc au Nigeria qu'on a plusieurs écoles de cinéma qui sont excellentes. Et déjà dans les années 40, on avait des bons films qui étaient produits au Nigeria. Et les gens confondent justement
le mouvement Nollywood qui a commencé en 92 avec le reste du cinéma. Il y avait beaucoup, pardon, 2 secondes. That's okay. Ouais. À un moment, donc, aux alentours des années 90, il y a eu donc ce développement aussi de production de vidéos qu'on pouvait faire par soi-même, ce qui était devenu plus populaire. C'est un moyen plus rapide et moins cher pour produire des films, et ça permettait de les regarder n'importe où. Par exemple, à la maison, sur la télévision, sans voir ces films au cinéma. Mais en même temps, alors qu'il y avait aussi ces vidéos qui étaient moins chères, ces productions rapides, on avait en même temps aussi des vrais films et du vrai cinéma qui était produit. Donc les années 80-90, sous le régime militaire, les cinémas avaient dû fermer leurs portes, et donc si les cinémas fermaient, ça limitait également l'accès, on va dire, à la production de cinéma, d'où le développement aussi de ces films d'auteur qui pouvaient être faits avec des budgets plus bas. Mais le mouvement Nollywood n'a pas juste commencé avec des films DIY, justement. Ça a commencé avec des réalisatrices qui étaient formées. On avait donc déjà des réalisatrices des années 40-50 qui étaient bien formées dans nos écoles de cinéma, à travailler également avec des formats traditionnels. Et donc il fallait faire la distinction entre ce qu'on pouvait appeler le mouvement Nollywood par le passé et le cinéma au Nigeria. Faire une distinction entre n'importe quelle vidéo qui pourrait être produite et du cinéma, entre des vidéos et de l'art. Évidemment, nous avons ces réalisatrices DIY qui, en regardant quelques vidéos sur YouTube, se disent « je peux le faire, je peux faire la même chose », mais donc on a des artistes qui sont vraiment formés. Et il y en a beaucoup parmi eux, donc j'en ai aussi beaucoup parmi mes amis qu'on appelle des réalisateurs intellectuels. On se taquine comme ça, et au final, on fait tous et toutes partie du mouvement Nollywood, peu importe que ce soit du cinéma d'auteur ou les personnes qui ont été formées dans les écoles. Pour rendre justice au mouvement Nollywood, il s'agirait non pas de questionner la qualité du cinéma, la qualité des films, la rapidité avec laquelle on les produit, mais plutôt de s'intéresser aux thématiques qui sont abordées dans nos films, puisque c'est avec les thématiques qu'on peut décrire notre réalité et notre histoire. Il faut savoir, une fois encore, que Nollywood est une industrie sophistiquée, je l'avais dit à Toronto et je le répète à Genève. Et comme mon collègue l'a dit, cette résilience, cet esprit nigérian, c'est aussi ce qui a permis à cette industrie de se développer. Cette industrie qui s'est faite en étant portée par des Nigérians qui se sont donné de la peine, qui ont mis de l'argent dedans et qui ont pu produire tous ces films. Pour tout ce qui est financement, on ne reçoit pas beaucoup de financement. Il n'y a personne qui a envie de nous soutenir. Mais on ne va pas s'arrêter à une idée de « ah, on ne peut pas se le permettre ». On a en même temps accès à du matériel de qualité, comme du matériel qu'on peut trouver en Europe. C'est extrêmement cher. C'est juste qu'on arrive à se débrouiller avec la moitié du budget. Si on nous dit « ah, ça coûterait 200 milliards de faire ce film », nous, on le fera avec 100 milliards. On peut faire avec moins. But excuse me, how? Where did you get the money from? How did you produce your film? Who are the financial for a film? Qui a financé leur film à eux? So there's a burning desire to just want to make art. Growing up in Nigeria, you kind of begin to try to figure out that if the government is not going to help you do anything, and if you want to do something, you just have to go ahead and do it. So you start to talk to family and friends, and you say, I want to make a film. You save. You can one film you can have like close to 15 financiers. So you have rich friends? Oh. Not rich friends, just people who just love art, who want to see the thing, who are interested, who want to see the industry go. Investors? Yes, investors. Private investors, not companies, just people. Okay. You go from also borrowing equipment. Sometimes the actors, the actors act and you're like, okay, when we sell the film, I'll pay you this amount.
So there's a lot of that. There's studios who have equipment. You go and you borrow the equipment and you say, I will pay back in a couple of months, days, years when I do sell this film. Mostly, yes. Mostly you do other jobs. Like I think for my first film, Oga Bolaji, I saved for 2 years. And at the time it was money that I could use to migrate to Canada. And I was like, I either make a film or leave this country, and I made a film. So that's my story. So, and most stories from a lot of people, my peers too. It's years of saving just to make art, and we've supported each other, and that art has grown and flown across the world. We're here. Il y a une grande volonté, quand on a une grande envie de faire de l'art, eh bien, on trouve les moyens. Quand on grandit au Nigeria et qu'on se rend compte que le gouvernement ne va pas nous aider à faire des films, alors on se débrouille par nos propres moyens. On en parle à la famille, à des amis, et on fait de grosses économies. Parfois, pour des films, on a besoin d'une quinzaine de personnes différentes qui financent le projet. Gia disait donc avoir des amis riches. Eh bien non, simplement trouver des personnes qui aiment l'art, que ce soit des privés, des personnes rencontrées en festival ou autres. Parfois, il faut discuter avec les acteurs et leur dire qu'elles seront payées après la sortie du film, donc quand on fera des entrées, où on peut emprunter du matériel dans des studios et rembourser différents prêts ou payer les studios quelques mois plus tard, voire quelques années plus tard. Pour mon propre film, j'ai dû économiser pendant 2 ans et cet argent, j'aurais pu l'utiliser par exemple pour quitter le pays, aller vivre ailleurs, mais j'ai gardé cet argent pour produire mon premier film. J'ai d'autres amis qui ont aussi économisé durant des années pour faire leur propre film et on se soutient mutuellement. Also, I'd like to add that sometimes, like, you don't have the full funding for the film. It's like you're sneaking into locations to make this film. You sneak into somebody's place when the person is not around. You shoot and you run away. There's sometimes you don't even hire the right professionals. You see somebody who's doing makeup and you just tell the person, I think you have a talent for makeup. What do you think about film? So it's a lot of improvisation to get the end result. Parfois, on n'a pas le financement suffisant, donc on va se rendre dans des endroits où on n'a pas l'autorisation pour filmer, on va rentrer dans la maison de quelqu'un quand la personne n'est pas là pour faire des scènes, ou on utilise des personnes qui ne sont pas des professionnels. Par exemple, on voit quelqu'un fait du maquillage, on me dit « Oh, t'as un super talent pour le maquillage, est-ce que t'as entendu parler du cinéma ?» Et donc, on engage ces personnes-là pour les films. James, maybe on that question, the financing and I think specifically on your film, maybe, yeah. See, Nigerians were guerrilla filmmakers, so that's what basically characterizes what we do. But at the same time, I like to always insist that there are 2 schools. There are multiple schools in Nollywood. There's the auteur cinema school, the school of auteur cinema, art house cinema, who, because of their exposure to the West, to Europe and the Americas, earlier on, because they were classically trained, they understood that the route to film funding was going through grants applied to film funds and this and that. So a lot of those filmmakers were able to access grants and funding from international organizations, and they went to film labs, they were part of workshops and all that, and they networked with and smooshed with the gatekeepers of film in Europe and America, and they were able to access funding to make their early films. That school exists. For the majority of Nollywood, actually, if you want to make a film, you sell your house, sell your car, go borrow. The banks won't give you money because the banks think we're not structured. They used to think that we're not structured. So it's a very funny industry. The banks didn't want to give us money because they felt, where's your business plan? We don't understand this industry. And then I remember I was part of, I was the rapporteur for an event put together by the British Council where they brought
bankers and filmmakers together, trying to find a way for the banks to support filmmakers to make films. After 8 hours, the entire event collapsed because the filmmakers were arrogant. They said, so where's the documents to show that this film is going to make money? What's your revenue projection and stuff like that? And the filmmakers were like, we don't have any documents. We just know that it will make money. We're like, are you a magician? No, it's been making money. So the financial sector abandoned us, said, we're not getting involved. Then all of a sudden, 10 years after, I like Forbes, I like Europe and Americans, they publish all this report and say, oh, Nollywood is worth $8 billion. Every year, these figures come out, and the bankers, they like money. I said, wait. Is it the same Nollywood that you people are saying is $8 billion annually? Now some people, there's money here. All right, filmmakers, come. How much do you say you need? And now the filmmakers tell them, no, you know what? Go away. We don't need you anymore. Because we found out that we can borrow from our friends, our families, and then you go to your friend. It's a risk. There are filmmakers who get into serious trouble because you make a film that you can't sell. It takes you 3 years, 5 years. Like me, for instance, I'm still looking for distribution for Black Harvest. Everybody's like, you're crazy. Who do you think is going to buy this film to watch people harvesting organs? It's an unsellable film. So I'm stuck with a large debt, and one of the days if the debt collectors come and they don't get their money, they'll break my legs and my fingers. So if you're a filmmaker, you must be able to take risks in Nollywood. People have gotten into serious problems, but that's the risk we take. So that's how we fund our films. Now the financial sector want to come in, but they just want to capitalize on the fame that Nollywood has gained. And still, nothing has changed, though. We now know how to make pitch decks and present business plans and all that and all. But as you know, every filmmaker knows it's all those numbers don't mean anything until your film gets to, the cinemas or wherever. It's the viewers that decide how much they're going to bless you with. You don't know what your film is going to make, how much money it's going to make, but bankers, they like numbers. So bullshit them, take their money, and then, but we don't do that. And, it's a problem. Huh? There is a movie. Oh. I thought I said something. Oh, no. Oh. Donc, une fois encore, il y a différentes écoles de cinéma. D'une part, on peut trouver les réalisateurs de films d'auteur qui ont été exposés au cinéma européen, américain, et qui ont compris qu'ils pouvaient obtenir des fonds, notamment en faisant des demandes de bourse, des demandes de fonds, en remplissant des formulaires. Et ces personnes ont accès à différents fonds, notamment grâce à des organisations internationales. Ils peuvent aller dans des studios, dans des ateliers, et ils peuvent trouver de l'argent comme ça pour leurs films. Mais il y a une autre école de cinéma, donc toute la majorité des réalisatrices qui, pour faire un film, doivent vendre leur voiture ou leur maison. Et les banques, quant à elles, refusent de nous donner de l'argent pour les films. Ils pensent qu'on n'est pas assez structuré ou que faire des films, ce n'est pas un vrai business. Et j'ai participé à un événement avec le consulat britannique où les banques et des réalisateurs se rencontraient dans l'idée de peut-être créer des collaborations, des financements. Et après 8 heures, l'événement tout entier s'est effondré puisque les réalisateurs étaient perçus comme arrogants. Les banquiers demandaient justement est-ce que vous avez des documents à nous fournir, des pronostics de combien d'argent vous allez gagner grâce à vos films, des preuves. Et les réalisateurs répondaient simplement on sait juste, le film va être vendu, on va se faire de l'argent avec, voici notre preuve. Ah, mais comment vous pouvez en être sûr? Est-ce que vous êtes magicien? Non, on sait juste, on fait un film, on se fait de l'argent et c'est ça notre preuve. Donc les négociations n'ont pas fonctionné et les banques ont tourné le dos aux réalisateurs.
Et j'avais lu dans le magazine Forbes, qui a été beaucoup vu en Europe et aux États-Unis, que Nollywood est une industrie de 8 milliards de dollars. Ce chiffre est marqué absolument partout. Et apparemment, avec ce chiffre, tout d'un coup, les banques ont retourné leur veste et ont dit « Ah, en fait, il y a une certaine somme, donc c'est un vrai business. » Et les banques étaient prêtes à soutenir les réalisateurs en demandant combien d'argent est-ce qu'ils voulaient. Sauf que maintenant, les réalisateurs savent qu'ils ont d'autres moyens pour des financements. Donc, ils ont refusé l'aide des banquiers. Ils savent qu'ils peuvent emprunter, par exemple, de l'argent à des amis. Sauf que, évidemment, ça s'accompagne de risques. Et il peut arriver également que des films ne soient pas bien vendus. Et pour ma part, je cherche encore des distributeurs pour mon film Black Harvest. Et tout le monde m'a dit que j'étais absolument fou de faire ce film sur le trafic d'organes et que je ne trouverais pas. Et au final, si je ne trouve pas de distributeur et que je ne peux pas vendre ce film, bien, je n'aurai pas l'argent à rendre et on me cassera les doigts et les jambes. Mais bon, dans l'industrie de Nollywood, c'est nécessaire de prendre des risques. Et en ce moment, justement, c'est ces structures financières qui souhaitent intégrer cette industrie simplement pour profiter de la popularité de cette industrie en évolution. Mais on n'a juste pas envie de prouver avec des documents l'argent qu'on va pouvoir gagner grâce à nos films, leur fournir toutes ces preuves. Puisqu'au final, on peut faire des estimations, mais rien ne peut être sûr tant qu'un film n'est pas sorti. C'est à peine à la sortie d'un film qu'on peut voir s'il rencontre un succès ou pas. Donc les banquiers, au final, veulent simplement des chiffres. Si vous êtes dans cette situation, racontez-leur n'importe quoi, prenez l'argent qu'ils vous donnent et profitez-en. Mais nous, en tout cas, on a décidé de ne pas demander l'aide des banques. But this is this is the financial structures and private people. But what about the government? Because we read a few years ago that the Nollywood industry was generate 2% of the GP. Comment on dit PB? GP, GDP. So it doesn't change anything. Did it change? I don't know any governmental structure, cinema center. Donc là, le fait qu'on parle de financement privé, mais qu'en est-il du gouvernement, puisqu'apparemment Nollywood correspond à 2% du PIB du Nigeria. Donc est-ce qu'il n'y a pas le gouvernement qui souhaite quand même soutenir un peu cette industrie? No, okay. Non. Okay. Yes. So, it does, but it's money that the government is getting through tax. And that's money. So when there is no structure, that is the money that they can account for. It is money that is paid from entertainment tax from filmmakers. Right now, it's like I said, we're a growing industry. And right now, we are beginning to understand and learn that structure is important if we actually want to be taken more seriously, even in the private sector back home and also in the world. So like James also mentioned, we're making pitch decks. We have business structures now on how we want to make the money. And there's also, also with YouTube, like a lot of films, which is also like he's mentioned that when you want to talk about Nollywood, there are different sections. There's the sections of filmmakers still today who still make 4-day, shoot 20-30 scenes a day, and shoot a whole film in 4 days that goes straight to YouTube, and the YouTube algorithm works because there is a section of Africans that want to watch that. So you make that money, you pay taxes. The government is like, whoa, like you mentioned, like this money is coming from Nigerian entertainment. Yes. Also, when you go to cinema now, when you go to cinema, your cinema proceeds are already taxed before it gets to the filmmakers. So yes, that's what adds to the number. But as structure, I know that as our structure continues to get better, those numbers, that is what the government can account for, because a lot of people are still creating art underground that doesn't get taxed, that we don't know. So yes, but it is a growing industry. Are people also, the audience now, also determine
the type of films that you want to make. We like seeing ourselves and seeing our conditions, and that's why somebody will upload a Nigerian YouTube film today, and before in 24 hours, it makes 1 million views. Africans resonate with content when they see themselves on screen, the stories they can resonate with. A English language, even though it's like a main language that we speak back home, not a lot of people understand it, and they want to watch films. So that is content that they can resonate with and they like. So there is an audience for that, and that audience generates that number. When you're making a movie, you have to pay tax because of the cinema, and then this tax is used to help directors. No, the tax goes straight to the government. So actually, they're not helping in any way. No. They're just taking tax from the filmmakers. I mean, James works closely with the government. I just understand the system so that who take tax and So there's an entertainment tax. Like if you're running a film business, you have to pay. You're taxed yearly for. But I cannot say that I have been assisted in any way. I personally cannot say I've been assisted in any way by the government. Donc par rapport à l'aide du gouvernement, en fait, il y a un impôt à payer pour tout ce qui est divertissement. Donc quand on fait un film, on a un impôt à payer chaque année. Et à nouveau, on a donc cette industrie croissante qui continue à évoluer. Et on est en train de comprendre, donc nous les réalisateurs, que il est de plus en plus crucial de mettre en place des structures dans le cinéma ou de structurer notre cinéma pour être pris au sérieux par le reste du monde et par le monde du cinéma en général. Par exemple, sur YouTube, on peut voir qu'il y a énormément de films qui sont postés. Donc, on en a parlé, c'est ces personnes qui font des films en 4 jours ou qui tournent 30 scènes par jour. Ils postent ces films sur YouTube. L'algorithme fait son travail, puisqu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir ce type de film. Et ça permet de se faire de l'argent. Et en voyant tout cet argent qui est généré, le gouvernement décide on va prendre une partie en taxes. Mais évidemment, on sait qu'il y a certains chiffres que le gouvernement ne peut pas voir. Il y a énormément de films qui sont faits dans la scène underground et donc sur lequel le gouvernement n'a aucun contrôle. Au final, c'est aussi le public qui détermine le type de film qu'on va produire et ça influence nos choix. Quand on poste un film sur YouTube, ça peut générer des millions de vues très rapidement, d'autant plus que les Nigérians adorent se voir aussi à l'écran et voir d'autres Nigérians dans les films. Souvent les films qui sont faits en anglais, puisque même si pas tout le monde ne parle anglais, la plupart des gens comprennent l'anglais, donc c'est un moyen de toucher les gens avec ce contenu. Et par rapport à ces impôts, donc peut-être qu'il y a des aides, mais en tout cas moi je n'ai pas profité d'aide de la part du gouvernement, c'est plutôt on a dû payer des taxes puisqu'on faisait de l'art. So just to jump in the audience, because in Western Africa, if I look around, because you're the biggest country, Anglophone country, but the rest is Francophone, and if I'm looking at the director, the film director, they're dreaming about going in they do a film, and the dream is to go to festival. But film from Nigeria or Nollywood film, they are barely attending film festival. Thanks to Black Movie Film Festival, this year we have 3 films from Nollywood, but we don't really see. It's like it's not the dream or the aim like the other countries. So what is your goal, outreach, if I can say? But the platform, we can see this film in the platform like Netflix, Amazon. I think in the continent, maybe Nigerian film and South African film, that's the most film that we can see in those platforms. So when you were saying that the audience determines the type of film, what is your outreach goal, if I can ask? Je demande ici parce qu'on voit très rarement les films du Nigeria dans les festivals internationaux ou autres. En fait, c'est pas si exporté que ça internationalement dans le sens professionnel.
Par contre, les autres pays, surtout qui les entourent en Afrique de l'Ouest, les réalisateurs et réalisatrices rêvent d'aller dans des festivals parce que quand tu fais une première, ça t'offre toute une visibilité. Mais par contre, les films du Nigeria avec des films d'Afrique du Sud, ce sont ceux qu'on retrouve dans des plateformes comme Amazon ou bien Netflix. So, je leur demandais quelle est l'audience type ou qu'est-ce qu'ils visent en fait quand ils font des films. I don't know the numbers, but I'll say maybe like 5. So, like you said, there are filmmakers who have studied film, who have traveled the world to learn film and also learn film in Nigeria, who have made films that have traveled to festivals. Like one of the big films is Mami Wata. It was actually on the Spirit Awards for like independent best film. So we are growing. Like I said, it's an evolution. We are growing. There is a portion of Nollywood that continues to cater to the audience and to cater to the audience to make the comedies and the dramas, just like everywhere in the world. And there are films that have special themes, films that are made generally for the world that do travel. We are growing and we're beginning to learn that this is an art form, and we're getting better. We're beginning to learn that there are things that we can say through film, and the power. We're beginning to also understand the power of our film. And yeah, we've been at festivals. I think 2 years ago, the Toronto International Film Festival had like a section for Nollywood. Like 7 Nollywood films were selected that screened at the festival. We're getting there. It's like 9% of the Nollywood audience, and a lot of young people now are coming up and seeing this type of films, and they want to make them. So a lot of things that we're saying here in 10 years from now will be different. Sure. 9% of people watching Nollywood are not from Nigeria? What 9%? I mean, it's like 9% of the filmmakers. If I was like, if I was to say, out of 100% of Nollywood filmmakers, that's like 10% that are making films for the world. Okay, that are seen by the world. Yeah. 10% that do take the risk and invest their money in these films because there's a passion to want to tell stories for the world. À nouveau, il y a différents types de réalisatrices et il y a évidemment les personnes qui ont étudié le cinéma qui sont en mesure également de voyager et d'aller en festival. Par exemple, il y avait, donc c'est Mami Water, un film nigérian qui avait remporté un prix de meilleur film indépendant, aussi dans ce contexte d'industrie en croissance. Il y a évidemment aussi des types de films qui sont plus regardés, que ce soit les dramas, enfin les drames ou les comédies, mais c'est le cas un peu partout dans le monde. Il y a différents types de films qui correspondent aussi plus à certains types de festivals. Et on s'améliore dans cette industrie. On comprend aussi de mieux en mieux le pouvoir qu'on a grâce aux films qu'on produit. Il y a 2 ans, au Festival international du film à Toronto, il y avait toute une section de films de Nollywood. Il y avait 7 films nigérians qui étaient représentés. Mais de toute l'industrie de Nollywood, seuls 10% ou 9% des réalisateurs vont également investir les fonds nécessaires dans leurs films pour qu'ils soient faits également pour le reste du monde et non seulement pour le marché nigérian, donc de faire des films à une visée internationale. Mais d'ici 10 ans, ça aura sans doute aussi changé. James, you want to jump on that? Yeah. So, first of all, before I respond to that, the future of Nollywood is in co-productions. We, like I said, Nollywood is multiple schools, sophisticated industry, but we need co-productions. We thrive better, we do better when we co-produce with a much more, with an industry like yours. Like you have small population. A lot of these countries that have the huge government support don't actually have the audience support. Like Nollywood is the second largest film industry in the world,
by sheer consumption. Everywhere you go in the world, people want Nollywood, right? And we've done co-productions with Netflix, Amazon, Disney, Paramount Plus, HBO, Ate, BBC, name them. We've gone far. Nigerian filmmakers are brilliant when we collaborate with the West. Like, we can come together right now and make a film. So where you begin to gain from such a collaboration is the Nigerian spirit. Because me, I'm like, let's go. Let's start tomorrow. Let's make it happen. No, you don't need to wait for funding. I'll dip my hands in my pocket and I'll put the money down. Let's go. Chop, chop. Let's make it happen. So that's it. So now coming to the government and their support. I'm going to be very honest. The government wants to help, but just like every system, you know, and then maybe more so with Nigeria, you know, there's small corruption, and then there's trust issues with the filmmakers, you know. So the government did release money to give the filmmakers, but a lot of us collected the money. We did not make the films we told the government we were going to make, and we did not pay back the loans. And then the government just got tired of us, you know. But they know we are a successful industry. Everybody, you know, yeah, well, you know. But the government wants to help, and I can, you know, I can attest to that they really, really do want to help. But we're so self-sufficient that we rather. Nigerians don't like taking loans. We don't have credit cards in Nigeria. We have debit cards. We don't like owing people, you know. So it's very difficult for you to say to a Nigerian, you want to make a film, let's give you the money, go make the film. Then it's very hard, you know. If they can access the money, you know, they do it. I don't understand why it's strange for people to believe that people actually put their hands in their pocket and make. I look at myself, how much do I have? I have $10,000. All right, I'll make the film on that budget. You know, so if I have to make that film in 10 days because of the small budget I have, I'll make it. It's the money I have available to me. I'll make it, you know. But if you give me $1 million, we'll make a good film together. So now talking about films that have gone to festivals, Nigerians are I think my films have traveled around plenty of festivals. I think we've been to the big 5, right? 3 years ago, my film was a film I produced was also an official selection at TIFF. Yoruba, the first Yoruba film ever to be at TIFF. Mami Wata was at Sundance last year or 2 years ago. All the colors of the world are between black and white. It's was at Berlinale last year, and there are Nigerian films there this year. About 3 Nigerian films were at TIFF last year. You know, so we go there. Like I said, multiple schools. You know, there are people who believe in, you know, there are still art house directors, the intellectual filmmakers. I tell myself I don't belong to that group. Right? Because at the end of the day, if you're borrowing money from friends and family and selling your car, mortgaging your house, you know, taking out loans to make a film, you want to make profit. So you want to make popcorn spectacles, you know. But at the same time, there are mad people who want to make films about organ trafficking, who want to make what the West, you know, considers art, cinematic art. You know, this one is not one of them, sure, but it's okay. You know, but there are people who do that, and they're there. But at the end of the day, I don't like talking too much. What I would say is, we're in Switzerland, we're in Geneva. You know, I've had the pleasure of working with
with Coyote. His last, I produced his last project for Netflix. It's a Netflix original series. He was one of the directors. I was one of the producers. So that's how. No matter which school you belong to in Nollywood, at some point we're going to intersect. So at this point, what I'm going to do is I'm going to invite Swiss filmmakers, collaborate with Nollywood filmmakers. We have the numbers. We have a population of more than 220 million people. Half of this population are people aged 35 and under. Young population, the cinema going culture is growing. We have streaming platforms that are interested in our content, despite the fact that they don't want to be physically present in Nigeria because of reasons, I'm not going to get into. But there's demand for our content. Now imagine with your government grants, with your patience and methodology in filmmaking, and our resilience, we come together. It's a perfect marriage. We create projects together. You teach us how to go to film festivals and apply for grants and stuff like that. We show you how to just get the film made, get started, and get the results. Yeah, that's it. Chop, chop. Let's go. No time to waste. Thank you. Premièrement, le futur de Nollywood se trouve dans les coproductions. Je l'ai expliqué avant, Nollywood a différentes écoles de cinéma et d'art, mais on a quand même besoin de coproduction. Et on fait les meilleurs films lorsqu'on peut collaborer avec des producteurs, par exemple, comme ceux que vous avez. La Suisse, par exemple, c'est un petit pays et pourtant vous bénéficiez d'une grande aide du gouvernement. Et donc, une collaboration serait bénéfique. Nollywood est la deuxième plus grande industrie cinématographique du monde en termes de nombre de films produits. Et on a collaboré avec des grands noms, que ce soit Amazon, Netflix, Paramount, Arte, Disney, BBC et d'autres. Les réalisateurs nigérians sont brillants et incroyables lorsqu'ils collaborent avec des Occidentaux. Surtout quand on mélange donc cet esprit nigérian et le côté pratique occidental. Par rapport au soutien du gouvernement, pour être honnête, je pense que le gouvernement souhaite nous aider, mais comme dans tout système, et peut-être qu'au Nigeria c'est encore un peu différent en raison de la corruption et des problèmes de méfiance envers les réalisateurs, eh bien, le gouvernement ne nous aide pas vraiment. Apparemment, ils ont libéré des fonds pour les réalisateurs, mais soit on n'a rien reçu, soit on a peut-être fait les films qu'ils ne voulaient pas, ou on n'a pas remboursé certains prêts, donc maintenant il n'y a plus d'aide, même si sans doute ils ont envie de nous aider. Au final, on est autosuffisant, on se débrouille, et au Nigeria, on n'aime pas beaucoup devoir de l'argent aux autres, on n'aime pas demander des prêts, on n'a pas de carte de crédit. Au Nigeria, c'est surtout des cartes débit. Et c'est vraiment difficile quand on a demandé un prêt. Et personnellement, je ne comprends pas que les gens soient surpris quand j'explique qu'on va faire des films avec l'argent qu'on a à disposition, quoi. Prendre l'argent qu'on a en poche et qu'à partir de ça, on va faire un film. Si j'ai $10,000 sur moi, je me dis, bah super, c'est ce que je vais utiliser. Je vais faire un film selon le budget que j'ai à disposition. Si je dois le faire en 10 jours parce que je n'ai que $10,000, eh bien, ok, on le fera en 10 jours. Mais si on me donne $1 million, bah à ce moment-là, on va faire vraiment un film de qualité et on va l'utiliser correctement. Il y a 3 ans, un de mes films était en liste au Festival international de Toronto. L'année dernière, un autre de mes films était au Berlinale. Il y avait 3 films du Nigeria qui étaient également représentés à ce festival. Donc, on est de plus en plus présent dans les festivals. Évidemment, il y a les films produits par des réalisateurs qui font des films d'auteur. Je ne fais pas partie de ce mouvement. Et puisque peut-être qu'eux seront prêts à emprunter de l'argent, vendre leur voiture ou faire des emprunts pour produire leur film. Mais dans ce cas-là, il y a souvent une idée de se faire du profit derrière, ce qui va influencer le film. Et il y a d'autres gens qui, par exemple, vont faire des films sur trafic d'organes ou des films pour l'art.
donc pas le film que moi j'ai fait, mais à Genève, par exemple, j'ai eu l'occasion de passer du temps avec mon collègue ici présent. Son dernier projet était aussi en collaboration avec Netflix, où j'ai aussi participé. Et au final, peu importe l'école de cinéma d'où on vient, on se rejoint tous et on peut tous collaborer. Pour ma part, j'aimerais également inviter des réalisatrices suisses pour collaborer ensemble. Au Nigeria, on compte 200 millions d'habitants. Près de la moitié de la population a moins de 35 ans, donc c'est une jeune population dynamique. On jouit d'une industrie en croissance et les plateformes de streaming s'intéressent de plus en plus à nous, même s'ils ne souhaitent pas être directement implantés dans notre pays pour des raisons qui leur sont propres. Et imaginez si on pouvait mélanger votre patience, votre méthodologie et l'aide financière que votre gouvernement pourrait vous fournir avec notre résilience, notre esprit nigérian. Ça ferait le mélange parfait. Vous pourrez remplir les formulaires pour demander des prêts. Et nous, on aura ce côté motivé de concrétiser les projets rapidement. Wow, thank you. Quickly, before I just open the floor to the audience, what would look like those projects if we... What is the perspective for the future next generation? Like if you have today a deal with a sweet production, what will look like a film that you dream about, or I don't know, futuriste, or pardon. Oui, donc je demande quelle perspective pour le futur, par exemple, de quel genre de film ils rêveraient de faire si par exemple ils ont une opportunité aujourd'hui avec une production suisse, quels seraient voilà, les films du futur, de la prochaine génération ou quoi? You don't have to answer, but I'm just curious. So like I've made a couple of like Netflix originals, working with Netflix directly, and you find out on those projects we have like pre-production and planning for close to 8 months to a year. Oh, yeah. So when you go through things like that, you begin to learn and understand that there's a certain way that films are made. And not just me, like when we partner with different organizations across the world, there are also script writing initiatives and classes that partner with these organizations. They have invested in growing and teaching Africans. It gets better. We make really good films. I think one of the productions we made was Far From Home, and Far From Home, and on TikTok we had people in France who were reacting to this production. Worked with, like James mentioned, we worked it on a series last year in December. We're in pre-production for that for over a year, and we shot for 3 months. Unlike some of our independently private films where we shoot for like 2 weeks, 3 weeks, 10 days. So when you have that investment, there's a structure to it, and you are making art. And that's why there's the future for Nollywood. I think 10 years from now we change, because we are just getting better. We are identifying our potential, and we are telling better stories. Avec une coproduction avec Netflix, j'ai fait quelques films originaux. Et durant ces projets, on avait dû planifier ces différents films sur 8 mois, voire sur une année tout entière. Et en ce faisant, on apprend alors qu'il y a certains paramètres ou certains contextes dans lesquels on peut faire les films. On apprend à faire des films alors différemment. Lorsqu'on crée des partenariats avec différentes organisations qui ont l'habitude de produire des films, également avec des réalisateurs africains, eh bien, on arrive à faire vraiment de très bons films. C'était le cas, par exemple, de mon film Far From Home. Il y avait même des personnes en France qui ont réagi à ce film. Donc, il y a eu quand même fait de les toucher aussi là-bas. L'année dernière, comme on l'a dit, on a fait donc cet autre projet Netflix. Le tournage s'est fait sur 3 mois. Alors qu'à nouveau, des films indépendants, on pouvait en faire on pouvait les tourner en quelques jours, voire quelques semaines. C'est très court, et donc lorsqu'on collabore avec ces plus grandes plateformes, on apprend à faire les films différemment, on apprend à identifier notre potentiel, et une fois encore, je pense que d'ici 10 ans, on se sera vraiment amélioré, on aura vraiment appris de tous ces partenariats. Thank you. Me? Yeah. Me,
I'm very practical. I don't like wishing. So basically, I'm inviting any producer, director, executive producer, anybody here, cinematographer, anything. There's a project that I was challenged to make last night. Yeah. So, someone saw Black Harvest and said, why don't you make a documentary? Why didn't you make the film a documentary? And I said, oh, okay, well, we've made the film already, so why don't I make the documentary now? So, yeah. So we decided to make a documentary based on Black Harvest. Wow. So the documentary is very simple. It follows an actual European patient on the donor waiting list that will go on the cover trying to infiltrate and see how the organ trafficking cartel in Nigeria actually works. And Fantastic. I've started filming the B-rolls already. And by tomorrow, I have a few volunteers here. Yeah. We're hitting the streets and we're getting people's reaction. And we're starting filming tomorrow. So anybody who's interested in joining, that's how we work. That's how we work. Ladies and gentlemen, the Nigerian spirit. So this is a GoPro Hero 11 strapped to my waist. So everywhere I go, I just stop, I take B-rolls, I film things, 5.6K resolution in that small bad boy, so I don't waste time. And that's how we do. Like, yeah, I'm in Switzerland, so why waste the opportunity? Film the thing, find somebody. Emmanuel, you can volunteer. We start filming. Maria, sorry. We start filming. We'll film you, talking heads, and all that. That's it. That's what I want to see from this. You ask which project I want us to make. That's the one I want us to start with tomorrow. Chop, chop. Chop, chop. Parfois, je suis extrêmement pratique. Donc, ici, parmi vous, je vous invite, si vous êtes producteur, réalisateur, scénariste, peu importe, si vous voulez qu'on fasse des projets ensemble, ce serait super. Et on m'a mis au défi de réaliser un projet. Hier, durant la discussion après la projection du film Black Harvest, quelqu'un m'a demandé pourquoi vous avez fait une fiction et pas un documentaire. Du coup, je me suis dit, j'ai déjà fait un film, pourquoi ne pas faire un documentaire maintenant? Donc, l'idée, c'est de suivre un patient européen qui serait sur une liste d'attente pour obtenir un organe et de faire venir cette personne du Nigeria sous couvert, donc de faire semblant, on dire comme un espion, et d'essayer d'infiltrer un cartel avec du trafic d'organes pour essayer de voir comment ça fonctionne. Donc il me faut quelques volontaires. Demain, comme ça, on va dans la rue, on essaie de trouver des personnes qui seraient intéressées, et c'est comme ça qu'on fonctionne, nous les Nigérians. C'est ça l'esprit nigérian. J'ai avec moi une GoPro, donc une caméra, et peu importe où je vais dans la ville, je me balade et je me mets à filmer. Donc c'est comme ça qu'on agit, et c'est comme ça qu'on ne gâche pas de temps. Donc si ça vous intéresse, contactez-moi. Alors, où sont les volontaires, les producteurs, À vous la parole. Question, reaction, des questions, des réactions, des contributions, des volontaires, oui. Thank you for your presence, for your efforts, for your ideas. Respect for all your efforts. So, I have a question. Do you collaborate with Nigerian diaspora in Switzerland or otherwise? Because in 210, Switzerland government signed treaty with Nigerian diaspora here in Switzerland, so to help them and to make the common projects. So that's why I want to know if you work with Nigerian diaspora here in Switzerland or otherwise in United States or otherwise. Thank you. Donc juste pour savoir s'il travaille avec de la diaspora nigériane qui habitera en Suisse ou ailleurs dans le monde, puisqu'en 2010, le gouvernement suisse a fait passer une loi justement aussi pour Ah, ok, pardon. Ils ont signé un accord avec le Nigeria pour soutenir notamment la diaspora nigériane. Donc, oui. Okay. Ah, ok. Je savais pas. No. Okay. So wait, let me understand. Some Nigerians here have collected money to... No. No, they signed a treaty with the Nigerian
diaspora filmmakers, des ciné culture en général. Ok. Ok. I like this type of news. I'm sure whenever Nigerians sign any paper, there's always money involved. So I'm very happy. We'll be very happy to work with the Nigerians in the diaspora. We work with everybody. Honestly, personally, I do a lot of co-productions. Right. In March of last year, I worked on a project with Element Pictures and BBC. Sometime, I think 2 years ago, I was invited to Trinidad and Tobago to train their filmmakers, to teach them the arts of guerrilla filmmaking. Get up, shoot and go, and then, it was fun. So I like working with everybody. Nigerians in the diaspora, Swiss that are Swiss. I work with everybody. So this particular project is not peculiar to Nigerians in the diaspora or Nigerians. I want this to be proper, something that, anybody from this room can wake up and say, tomorrow, let's go. Let's look for a patient. Let's look for an elderly patient on the donor list. Look for somebody to volunteer. If you know anybody who's on the donor list, let them come. We'll go interview them, start the research, and get to work. It's not as hard as it seems. I teach film, so I know what I'm saying when I say making a film is not rocket science. It's intense, but it's not rocket science. You have 2 cameras here, yeah. Anyway, okay, that's it. Donc, je suis très heureuse de savoir qu'il existe ces projets et j'adorais travailler avec des personnes issues de la diaspora, mais aussi avec n'importe qui. Et je parlais de coproduction. L'année dernière, j'ai coproduit un film avec Element Pictures de la BBC. Il y a quelques années, j'étais allée à Trinité et Tobago pour notamment enseigner la manière de tourner des films, la manière de gorer. Donc, comme on fait au Nigeria, de faire tout rapidement et de manière très pragmatique. Et j'adorais travailler, mais en fait avec absolument tout le monde, que ce soit des personnes nigériennes, des personnes issues de la diaspora, des Suisses, n'importe qui. J'ai envie d'inclure tout le monde et de faire des projets qui touchent tout le monde. Je vais juste trouver des gens, par exemple, où demain, on va aller dans la rue, on va se dire, allez, on va trouver une personne âgée qui est malade et qui a besoin d'un organe, de faire ses interviews, de commencer à mener nos recherches. Et ce n'est pas aussi difficile que ça en a l'air. J'enseigne le cinéma, donc je sais de quoi je parle. C'est pas non plus de la physique quantique. Une autre question? Oui. Alors moi je vais parler en français pour éviter d'insulter tout le monde. J'ai une question parce que vous avez parlé de coproduction avec Netflix et compagnie. Vous dites que vous êtes à l'aise avec tout ça, mais ma question vient du fait que on sait que Netflix, par exemple, lorsqu'ils travaillent avec des réalisateurs, on va dire, étrangers à Netflix, ils ont tendance à imposer certaines conditions. Par exemple, le fait de faire plutôt des gros plans plutôt que des plans larges parce que ça doit être vu sur un téléphone portable. Ils ont aussi tendance, au-delà de la mise en scène, à imposer certaines choses d'un point de vue scénaristique, en imposant certaines réactions des personnages parce qu'ils doivent réagir d'une certaine manière pour que ça corresponde à une certaine vision, on va dire peut-être américaine et peut-être du coup, on va dire globale, d'une certaine manière. Et comme par exemple ici au festival, un des films qui est présenté, donc c'est Afamefuna, qui est un film sur les traditions, je me demandais si, à quel point est-ce que vous vous sentez, entre guillemets, prisonnier de ce genre de choses, ou vous arrivez à vous détacher justement de certaines choses, et aussi à quel point le fait de travailler avec quelqu'un comme Netflix pourrait faire perdre une identité nigérienne à certains films. French to not insult everybody here with his English, so we talked that you're producing movies with Netflix, that you're comfortable with this, but we know that people who are not part of Netflix working with Netflix have to accept some conditions to their movies, that they have to film also close, like pretty close to the camera, so people could be able to watch the movies on their phones. Also with le plan large plein de large plane, je sais plus comment on dit ça en anglais. For example, when you're filming, you know, the biggest plane, large. The large frame.
Large film. Okay, large frame Large film. or closer frame, but they insist more on closer frames of scenarios that are imposing some reactions from the characters because they should fit maybe the US views of how people would act in movies. Mm. So we know this about Netflix, and here we have a movie yours about traditions and so on. So how do you feel about co-producing movies with Netflix? Do you feel like prisoners, or do you feel free and working with Netflix? Wouldn't it make your movies lose their Nigerian identity in some ways if you have to accept their conditions? Okay, you want to take that? Let me try. Yeah. So when at least my experience with Netflix is we do have full autonomy to do what we want. They just want control over the story. But I do get what you're saying. Sometimes we do, and which is something we like I said, we're learning and something we have to get better. Sometimes it's like we're trying to westernize our stories and we're trying to lose our identity, which is what you won't see in some of our independent films. But it's a balance. And with co-production, I always say like the best collaborators are people who always try to find a balance. We will eventually get better that our own style and art of filmmaking is going to be recognized for what it is, which is where we are headed to. But personally, with making films with them, maybe the only restrictions that I have had so far is just camera specifications and maybe back and forth in script. I've also just been very honest. I also think the back and forth in script is being helpful because when you do share your script with other people, it does get better. Yes, it does. It always collaboration with anybody from anywhere in the world, even with your fellow Nigerian, will definitely get better. So yes, there has been some. And that's what we are like. We are trying. We're also learning, which we learn. I think we figured out that we are not Westerners. We're not Hollywood. We're Nigerians, and I also say one inspiration is also with Afrobeats. With the boom of Afrobeats in the last 2 years, filmmakers have seen what Nigerian music has done, and they are just we're unapologetically being ourselves. Donc, dans ma propre expérience d'avoir fait un film avec Netflix, nous avions une autonomie complète dans les tournages. C'était plutôt qu'ils avaient parfois envie de contrôler un peu l'histoire même, et peut-être qu'ils veulent parfois occidentaliser nos films. Donc, évidemment, si vous regardez des films indépendants, vous verrez aussi des images différentes. Mais les meilleures collaborations, au final, se font avec les personnes qui souhaitent trouver un équilibre, justement. Et on va continuer à s'améliorer dans notre industrie, et c'est déjà le cas. Et ça sera surtout quand on reconnaîtra la valeur de nos films nigérians. Pour ma part, les seules restrictions que j'avais eues, c'était par rapport aux caméras qu'on utilisait. Yes. Donc sur l'équipement utilisé. Et quelques points sur le script où il fallait toujours renvoyer, il y avait des corrections à faire, et c'était toujours comme un aller-retour avec le scénario. Mais en même temps, quand on fait toujours relire nos scénarios, ils s'améliorent, peu importe si on les fait lire aux coproductions ou à des amis. En fait, ces échanges améliorent la qualité des scénarios. Donc, en ce moment, on est en train d'apprendre à gérer l'industrie, on est en train de comprendre comment faire nos films, et on sait bien qu'on ne fait pas partie de l'Occident, on ne fait pas partie d'Hollywood, nous faisons partie du Nigeria. Et pour faire un lien avec l'Afrobeat, il y a de très nombreux réalisateurs qui ont pu voir aussi, grâce à l'Afrobeat, on va dire de découvrir cette musique du Nigeria, et du fait qu'on est capable de faire notre musique et d'être nous-mêmes sans avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit d'autre. Okay. That's a very good question. Very good. There is cultural sensitivity and then there is global sensitivity, right? With any collaborator, be it Netflix, BBC, Sony Pictures, any of them, you have to understand that once
they collaborate with you, that this project is now global. They want to stream this or show this to a global audience. There are global sensitivities to consider. So that's why they guide you. You've tried to find a balance. I don't think it's a bad thing. Like worldwide, everybody knows that Netflix, they have their tech shit, their tech specs, which they insist on. It applies to everybody. But when it comes to story, what I find is that they don't interfere too much. But as a producer, because I work predominantly as a producer as well as being a director, I will have to take in cultural and global sensitivity into the products we are throwing out as a co-production from Nigeria. First of all, I have to understand, we have to find a marriage. There are certain practices that are fine to show to Nigerians. Like Nigerians wouldn't mind seeing such things and on their TV and consuming them with no problem. But those things, you cannot show them to the Western audience. There'll be outrage. It's going to be calamitous. So you need your partner to guide you and tell you, oh, no. You can't have a character that eats dogs in your film. Despite the fact that, it's a real thing that some people do over there somewhere. You can have animal cruelty in your film. So, these people are local. They butcher their chicken locally, so they don't have some fancy abattoir where all these things are done. And you can't show that, right? Then we take that, right? We export that. Now, okay, fine, we won't show that. And at the same time, we also have to come together and be like, no, this script, you can't, it's going to be very controversial in Nigeria. These actors, these two male actors, I know the story says that, they're partners, they're in a relationship, but you can't show them kissing on screen because that will land somebody in jail in Nigeria. It will be seen as, so you see, you have to create a balance. So it's not just, no one dilutes anything. Everybody comes, okay, let's meet here. Can they gaze into each other's eyes suggestively without actually kissing? And then, okay, that will work. You still get the point. You still understand what they're trying to say, but you don't offend the Nigerians, right? And then also, things like that. And conversely, there are things you can say and all that. This is a combination of the West, like I have my Nigerian identity here, but at the same time, I'm still able to keep warm. So West and Africa will meet and coexist and look fly together. The same thing. We've had an excellent relationship with Netflix, Amazon, Disney, HBO, all of them. Nobody tries to control our stories. Yeah. No, it's the tech specs, technical specifications. That's all, and it's global. Donc, une distinction importante à faire, il y a la sensibilité culturelle et la sensibilité mondiale. Et il faut les prendre en compte dans ces histoires de collaboration. Peu importe avec qui on les fait, que ce soit avec Netflix, Sony Pictures, BBC ou peu importe. Lorsqu'on fait des collaborations ensemble et qu'on fait des projets, ça veut dire que ces projets ont une visée mondiale. C'est des projets qui sont censés être montrés au monde tout entier. Donc, on doit prendre en compte les questions de sensibilité mondiale. Et dans ces contextes-là, les coproducteurs souhaitent trouver un équilibre et ce n'est pas une mauvaise chose. Évidemment, Netflix impose certains aspects techniques, mais ça, c'est à tout le monde, peu importe le pays.
Et c'est pas super, mais il n'essaie pas d'interférer dans les histoires qu'on écrit, il n'essaie pas d'influencer les histoires qu'on montre. Et j'ai travaillé donc comme réalisateur, mais également comme producteur. Et j'ai pu voir aussi qu'on doit prendre en compte cette sensibilité mondiale et culturelle lors de coproduction avec le Nigeria. Et on doit donc trouver un mariage culturel pour les différentes personnes qui vont voir les films. Par exemple, il y a certaines choses qu'on peut montrer à des Nigérians qu'on ne pourrait pas montrer à un public occidental qui serait absolument choqué et outré. Et dans ce cas-là, j'ai besoin aussi de partenaires qui me diraient non, on ne peut pas montrer des personnes en train de manger des chiens ou en train de plumer une poule avant de la préparer ou de montrer de la cruauté à l'encontre d'animaux. Ce n'est pas des choses qu'on peut montrer à un public occidental, se dire ah, ok, on comprend et alors on peut adapter. Et de la même manière, il y a des choses qu'on ne pourrait pas montrer à un public nigérian. Si dans un scénario, il y a quelque chose de trop controversé, par exemple, on dit ok, il y a 2 hommes qui sont partenaires et on veut les montrer en train de s'embrasser. En fait, on ne peut pas le faire au Nigeria, sinon des personnes qui risquent de finir en prison. Donc, on trouve un équilibre. On peut créer une scène où les 2 protagonistes se regardent de manière très intense et se rapprochent et le message passe quand même sans avoir la scène, justement, controversée d'un baiser qui aurait trop de réactions. Mais donc, on trouve une scène à montrer qui ne serait pas non plus une offense pour les Nigérians. De la même manière, mes vêtements, il y a un mix de la culture occidentale et nigériane. Il y a l'identité nigériane qu'on peut voir et en même temps des vêtements pour se tenir chaud. Et les 2 coexistent. Au final, on a une super relation avec les coproducteurs, que ce soit Netflix, HBO, Disney, Amazon ou autres. Et personne n'essaie de contrôler nos histoires. Encore 2 questions, je pense. Oui. Oui, merci pour toutes ces interventions. Moi, j'aurais une question au niveau de la diffusion et de l'audience au Nigeria et en Afrique. J'ai pas bien compris comment vos films étaient diffusés. Si au premier lieu, enfin, ce que j'ai compris, c'était que c'était au premier lieu, c'était sur YouTube et donc gratuit. Et que maintenant, ça tire un peu vers Amazon, Prime, Netflix, donc c'est payant. Donc, c'est une supposition à laquelle vous pouvez répondre. Et en fait, je me demande du coup si en virant vers ces plateformes qui sont payantes, ça vous coupe d'une partie d'une audience africaine qui ne pourrait pas s'abonner à Netflix, etc. So I guess it was free, and now that there are more and more producers that are Amazon, Netflix, and others, to watch those movies, you have to pay. So if the use of streaming platform is not allowing some people from the audience to see your movies, for example, does it make it less available for everybody? The fact that more and more streaming platforms are getting involved. Honestly, you're right. There's I think there are pros and there are cons to it. The pro is those streaming platforms help us reach a wider global audience. Those streaming platforms, the model is they buy out your film exclusively for a number of years, so it's quick to recoup your investment in the film, rather than going on YouTube and waiting for the audience before you start making your investment back. Yes, they've helped us reach a wider audience. They've also helped us take our films more seriously. Because in the recent years, you see filmmakers make the decision to wait. Young filmmakers, a lot of young, new, emerging filmmakers in Nigeria are now saying, I've been writing the script for 8 months. Usually they will say, I wrote the script yesterday morning, and they are shooting in the evening. So yeah, there are pros and cons. And yes, you're right. One thing that's actually even happening in Nigeria now is the stars that are on Netflix are not big
it's like they can walk down the street and nobody knows them. But the stars who shoot the quick films are big everywhere in the world, and like if they go to Africa, like people are swarming the airports for the stars on YouTube. And right now what's happening is it's an ongoing conversation back home where people are like, I don't want to make Netflix or Prime films anymore, nobody knows me. So it's yes, there are pros and there are cons, but definitely I would say their investment in Africa has made our storytelling better, has given us a bit of direction, because we watch. I know personally, when we watch films made in Europe, like we ask ourselves questions like, we want to make this type of films, like based off not that we don't want to make Nigerian films, just the standard, the quality of the sound, the quality of the pictures. And you can see that in our films now. We are getting better. So that investment really, yes, there's pros and cons. The films that go on these platforms, our audiences back home do not really get to see it. But the audiences in diaspora, Nigerian audiences who have migrated to different parts of the country, are happy that they can access this content. So there are pros and cons to that. Donc c'est une bonne question et c'est vrai qu'il y a des avantages et des désavantages de la présence de ces plateformes dans les collaborations. Dans les avantages, eh bien, ces plateformes de streaming permettent d'atteindre une plus grande audience, un plus grand public mondial, donc d'atteindre aussi beaucoup plus de personnes. Et le système, c'est que ces plateformes donc, achètent nos films durant un certain nombre d'années, durant lesquelles ils ont donc les droits dessus. Et ça permet d'avoir rapidement un retour sur investissement et de rapidement en fait pouvoir générer du revenu. Tandis que si on poste des films sur YouTube, il faut attendre assez longtemps pour qu'il y ait suffisamment de public et qu'on réussisse à gagner assez d'argent. Par ailleurs, ces plateformes, elles ont aussi contribué à ce que nos films soient pris plus au sérieux. Et maintenant, on voit souvent de jeunes réalisateurs qui écrivent des scénarios sur des mois et qui attendent avant de commencer à tourner des films, alors qu'avant c'était plutôt j'ai écrit un scénario hier soir, aujourd'hui je vais me mettre à le tourner. Donc ça, on voit quand même un changement. Mais il est vrai que les grandes stars des films nigérians sur Netflix, en fait, ne sont pas connues au Nigeria. C'est des personnes qui peuvent se promener dans la rue sans être reconnues, tandis qu'il y a les grandes stars des films sur YouTube qui suffit qu'elles prennent l'avion pour aller quelque part, il va y avoir des foules qui vont s'amasser pour les voir. Une conversation il n'y a pas longtemps avec une personne qui me disait « j'ai plus envie de faire des films Netflix parce que je suis un inconnu et je préfère passer à YouTube ». Mais dans tous les cas, le fait d'investir dans le cinéma au Nigeria, donc grâce à ces plateformes, ça a vraiment rendu nos films meilleurs et de meilleure qualité. Notamment, on a toujours regardé ces films européens et on a vu la qualité de ces films et on s'est dit qu'on voulait faire la même chose, pas en termes de scénario, mais par rapport au son et à l'image, et on s'améliore et vous pouvez le voir aussi dans nos films, le fait que le son et l'image sont meilleurs. Mais donc les plateformes Netflix, évidemment, ça a été vu surtout à l'international, également par de la diaspora, des personnes qui vivent à l'étranger, qui sont quand même heureuses de voir nos films via ces plateformes. Donc oui, il y a du pour, il y a du contre. Excellent. Une question encore, oui? Hello. We are talking about Netflix and Disney and Amazon, etc. And I'm wondering, do you have platform in Nigeria like this, or just in Africa? Because I'm thinking about that, and I know that in Turkey they making amazing series, and they have their own platform, and it's really working in Arabic spaces, and it's really working, and they can invest directly to the series, and it's really working well. And I'm asking maybe if it's directly in Nigeria or in Africa, and the audience is directly in Africa and all around the continent, maybe the money will be back very fast too.
Donc, on voit toutes ces plateformes, Netflix, Amazon, Disney, mais est-ce que le Nigeria pourrait avoir sa propre plateforme de films ou est-ce qu'il pourrait avoir une plateforme en Afrique? C'est le cas en Turquie où ils ont leur propre plateforme, notamment pour leurs séries qui cartonnent, surtout dans les pays arabes. Donc, savoir est-ce que de telles plateformes au Nigeria ou en Afrique en général ne serait pas un moyen justement d'avoir un retour sur investissement beaucoup plus rapide? Yes, that's where we are headed because, so like films like Black Harvest, which is, and also there's a film that a couple of my friends made too. That's also a horror film that we know the Nigerian audience will like. So we have collaborated with these platforms, and now they are telling us what our audience wants to see, and that's a challenge now. So I know that on the ground, there are Nigerians that are working on creating their own platforms, our own platforms, because we can make a production that goes to cinema that does really well in Nigeria, and Netflix looks at it and says, we don't want to show this side of Africa. We don't want to tell this part of the African story. So what we have found out is in the last 4 years, we've created something that is called premium Nollywood content that we are now being told cannot be shown anywhere else. So it's like we're not being original. It's like filmmakers are now being told to go back and make films that are more westernized. So we are headed there, like it's a growing industry. And you're right, this is something that a lot of filmmakers right now this year are really angry because it's now we have gone to make films and we don't even know where to distribute them. We don't know. We are being told what we know our people like, and they're telling us that no, it won't work. So we are trying to preserve our originality and create our own platform. It would take a lot of work to do it and to do it right, but we're heading in that direction. Il y a des films comme Black Harvest ou un film d'horreur que des amis à moi ont fait. Avec ces films-là, on sait que ça serait apprécié par le public nigérian. On sait que c'est ce qui serait regardé. Toutefois, les plateformes nationales nous répondent que c'est pas ce que le public voudrait voir. On essaie de nous convaincre que le public voudrait voir autre chose. Donc c'est assez difficile comme situation. Et puis on a des personnes qui créent comme des plateformes underground, puisque les plateformes traditionnelles nous disent que des films de ce style donneraient une mauvaise image au Nigeria. Donc il faut trouver justement cet équilibre. Et so it's the premium Nollywood content. Is it a platform then? The type of film. The type of like For your type. it's like cinema films. Expensive films. Films with bigger budgets. But then who can be seen with everybody? In Nigeria. Dans le sens, est-ce que c'est les films qui sont appréciés du public ou enfin, du fait que les plateformes qui disent que like the platforms are saying that your type of movies won't be seen? Is it this type of people who did the premium Nollywood content? Okay, so it's Nigerian films that we want to put on these platforms, and they're telling us that it won't work for the world. Whereas these films have worked in Nigeria, like they are box office hits. And they are now, okay. Yes. Pardon. Donc, il y a quelques années, il y a donc ce concept de premium Nollywood content qui a été créé donc avec ces films qui ont fonctionné et qui ont vraiment aussi cartonné au Nigeria. Mais là, donc, le côté vraiment énervant, c'est qu'on fait des films de ce style et on n'arrive pas à trouver de distributeurs. Et puisqu'on nous répond que ça ne fonctionnerait pas et que les gens n'aimeraient pas regarder ces films. Donc on essaye de se battre pour pouvoir faire ces films. On veut préserver notre créativité. On aimerait bien créer nos propres plateformes, mais ça prendra du temps. Mais ça se fera avec le temps. So basically, it's about infrastructural investment for something like this to happen. We're really not happy about the fact that the control is, we still have this. You spend money making a Nigerian film, a Nollywood film, and
so the business model is we make these films, we take it to the streaming platforms and say, oh, we've made this film. Do you want to acquire it? Because there's a threshold, there's a budget threshold that if you want to make a film for YouTube, you can spend $2,000, $3,000. You have to place a cap on the budget you use for the films you intend to put on YouTube, so that you can absorb the shock, because you're going to take time to get that money back and all that. But when you want to make certain films that you want the world to see, you're now looking at budgets of $300,000 $2 million to $2 million to $5 million. Now, individuals privately fund this film, so you're putting that money out. And imagine when you've invested $500,000 in a film, and you go to these platforms and they tell you, no, we don't like it. It casts Nigeria in a bad light, and we don't want to get into trouble with your government. Then you're in trouble, right? But this is not something you can solve by creating a streaming platform. Requires heavy investment. So you need to talk to people with very deep pockets. And you're trying to tell them about entertainment, film. They're not seeing it as a viable business. Because Nigeria is an oil-rich nation. I'd rather invest in oil and gas or real estate and all that than put in $100 million into building a platform. When I can build real estate and all that. So that's how most investors think when it comes to huge capital-intensive infrastructural investment in the entertainment industry in Nigeria. And that is a big problem. You're very right. That is a problem that we're trying to, So the way forward for us that we've seen is, this is why we're looking for and cutting this co-productions, right? So by the time we collaborate with other established film industries, these films can now be theatrically released by various distributors around the world. And then it can, because they must have been funded, the funding structure would have been more, how would I put it? More shared, more structured, more traditional than just taking money and putting it. And then the investors from the West understand film and understand that film ends in perpetuity. Whereas the investors in Nigeria, to them, they believe if I put $1 million in a project, I want $2 or $3 million back in 2 years or 1 year or some 6 months. Film doesn't work like that. Film ends in perpetuity. They don't understand what perpetuity means. You mean it's when I'm dead that the film will make a profit. We're not interested. Real estate, build, people rent, give me money, I'm happy. So yeah, you're onto something. We can only pray. Nous avons besoin d'une nouvelle infrastructure dans les investissements du cinéma au Nigeria. Et on est très en colère face à cette volonté de contrôle sur notre cinéma. On peut dépenser beaucoup d'argent sur des films et ne pas pouvoir les mettre sur des plateformes de streaming. Lorsqu'on souhaite faire un film qui finira sur YouTube, il faut qu'on se force par exemple à mettre des seuils à ne pas dépasser de budget. Par exemple, ne pas dépenser plus de $2,000 ou $3,000 sur un film pour pouvoir absorber le choc du fait de mettre un film et de devoir attendre pour pouvoir générer suffisamment de profit via YouTube. Si on souhaite faire un film qui sera vu à l'international, on pourrait tenter de mettre beaucoup plus d'argent, que ce soit 2 millions, 5 millions de dollars. Mais pour ça, il faut faire les financements individuels. Et il y a le problème quand on place peut-être $500,000 dans un film, qu'on le fait et qu'on demande à une plateforme de la montrer et qu'on nous répond « Non, ce film donne une mauvaise image du Nigeria et en plus, ça pourrait mettre le gouvernement en colère, donc on ne veut pas montrer ce film et alors on va avoir des problèmes. » Et il faut savoir que créer une nouvelle plateforme
de streaming, ça coûterait extrêmement cher. Et pour ça, il faut trouver des personnes qui ont suffisamment d'argent et les convaincre que ça en vaut la peine. Alors que le cinéma peut être perçu comme quelque chose qui n'a pas de valeur propre pour des investisseurs au Nigeria. Ils préféraient sans doute s'investir dans le pétrole, dans l'immobilier ou dans d'autres fonds plus tangibles, en pensant que le cinéma n'est pas quelque chose qui leur permettrait de faire du profit. C'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup aux coproductions, puisque ça permet à nos films de sortir grâce à des distributeurs un peu partout dans le monde. Et ça permet au système de financement d'être plus structuré et de se faire de manière plus traditionnelle. Ça fonctionne mieux que de sortir de l'argent de sa propre poche pour faire un film. Et les investisseurs occidentaux comprennent la valeur du cinéma et ils savent que le retour sur investissement se fait après un long moment, alors qu'un investisseur au Nigeria partirait du principe de si je place $1 million dans un film, j'aimerais un retour sur investissement d'1 million, mais d'ici 6 mois, voire au maximum 1 an. Alors que ça ne fonctionne pas comme ça et ça prend beaucoup de temps. Il faudrait plutôt attendre des années et des années, voire la mort des investisseurs pour que l'argent leur soit retourné. Mais donc pour l'instant, on ne fait que croiser les doigts, on prie pour que le système change. Merci. Je pense qu'on va devoir clôturer. C'est magnifique la soirée. Je vous invite à répondre positivement à l'invitation d'Impact. On peut continuer la conversation autour d'un verre. Thank you, James. Thank you, Thank you for sitting through this. It was good conversations, good questions. Merci beaucoup. Et continuez à regarder des films. Merci aussi à notre fabuleuse traductrice quand même pour ce job. Merci. Bonne soirée. Superstar.